I grew up in Iran, and I grew up in Iran after the revolution, where they shut down our schools. They had a systematic plan to shut down our schools, shut down our IRL, and they did that. They tried to do it, and we used to go every day after school, go to our church, get together, demonstrate, send representatives to talk to the, mullahs and the Homenetmen and this and that. And that's where I grew up, and I'm very proud that I grew up there because it made me who I am today. Having said that, now that I'm raising my daughter here, and I see the freedoms that they have the chapter, they have the school, they can easily talk, vote, form groups. Do we as parents, having come from other cultures, or other countries rather, do we go back to our experiences and do we keep sharing it? And maybe Bara, you can answer that too. Do we keep on sharing our experiences of the toughness that we had, the tough times we had growing up, staying Armenian in other countries such as Iran, such as Lebanon, such as wherever, Turkey? Do we keep sharing it with them to the point that they just said, Mom, you've said that 1,000 times? Or what would you say, as community activists, as people in politics, as lawyers or law enforcement officers, do we, as parents, go back to our experiences and keep on sharing it just to keep it alive? Because to me, that experience was, the way we grew up every day, every single day we went to the church, we demonstrated, we wanted our rights, we shouted for it, we got arrested for it. It made me who I am today. Do I keep sharing it to the point that they get turned off? I would just say yes, and I'll make this brief, I promise. My grandmother, God rest her soul, she passed away last November, a year ago from last November actually. It was a month before my wedding. And she was my last grandparent who passed away. One of the greatest regrets I have is that I did not document all of her stories. I remember them, they're all up here, and thank God she repeated those stories to me about her experiences over and over and over again, so at least it's here even if I didn't write them down. I wish I had documented them by either videography or audio documentation. They leave an indelible mark, and it's made me promise to myself that I am going to do that with my parents, so at least my children someday, or my nephew, or the other Kasakhans, the next generation of Kasakhans will have one. So yes, please do. It doesn't matter. We may act like we're tired of hearing it, but long after you're gone from this earth and your children are still here, those are the stories that they'll remember, and I'll give them that moral compass that they need to get through the rest of life. I would quickly add, I agree with Ardis. I would share, not an item, but I would share your faith in this organization, your spiritual connection to this organization was forged. It's very different than what happens to a lot of people. I did not have that experience. It was forged because in the heat of the situation in which you grew up, these things were instilled in you, these things were embedded in you. Very powerful, very powerful. My kids may not have that experience, right? But to have a parent with that common experience, I think that adds to the fabric of your family, and it adds to the fabric of our community. So that my answer would be affirmative. Timing is everything. You may have a loaf of bread in your kitchen, and you take it for granted, but if that loaf of bread is not there and you're hungry in the middle of the night, you go looking for bread and there's no bread, it's important to know where that bread came from. I would urge you to continue to share, but be mindful of the timing and the repetitiveness of your sharing. There are times when you give a message and the message is heard, and there are times when neither the messenger nor the message is being heard. It loses, in my opinion, some of its value when it's saturated, but you'll know that it's time to talk about it again, perhaps a vignette, not the entire story. And I agree with you, Rafi. It is different when something is instilled in you, when something you fought for, it's embedded, it is something that you
you so richly want to have and deserve, and you fight for it and you have it. Whereas here, Homenetmen, it's right here. Look at this wonderful facility. I mean, it's just there. It's there for everybody to have. You know, it's a different story that up north in La Crescenta, we don't have a gym for my daughter to play in because neighbors or whatever. That's something that I want to talk about. Maybe I ought to get into politics. I never said that. I thought I'd never do that. You know what? I'm beginning to get irritated about that. But then, you know, stuff happens here. You know, we got a school up in La Crescenta that doesn't have a gym. You see, so it's not Iran, it's not Beirut, but it's right here in La Crescenta. So you can make the parallels, and perhaps, you know, it will instill in your child, if she's a student at that school or others, to know that deprivation does take place even in 21st century Glendale, California, USA. Okay. First and foremost, thank you for taking time out of a very valuable day to be here and to participate. The questions were wonderful. We were sitting on the side just getting goosebumps. There are a couple of announcements I want to make. First, there are these little forms, they're evaluation forms. Please fill those out. Don't put your name on it, but fill out everything that you can. It'll help us determine where we need to go from here. Number two, Yerevan magazine, we were sort of copying the Oprah show. You know how Oprah gives away cars? Well, we're going to give away 1 year of Yerevan magazine online. So after we're done, a couple of the ladies here from Yerevan will be there. Go see them. They'll give you a code, and you'll be able to go online and see the magazine. Third and foremost is, those of you that attended the press conference know that there's a huge launch from the Ararat chapter to celebrate the 33rd anniversary of this chapter. There's an event at the end of the year planned. It's called A Celebration of Our Journey. This is when this chapter needs to come together. I don't care how long ago you've worked and what committee. I believe everybody needs to be a part of this, and we need to take things to the next level. There are more kids we need to touch, and this is the year to do it. Final remarks, I want to thank our wonderful panelists. We're sitting there just getting goosebumps from their wisdom, just the things they said, and thank you very much. I want to invite the chair lady of Ararat up to the stage for a small presentation before we say goodnight. Homenetmeni Glendale Ararat մասնաճյուղի կողմից խորին շնորհակալություններ ձեր ներկայության համար եւ նամանավանդ մեր խոսնակներից ձեր ժամը տրամադրելու մեր միության, մեր երիտասարդների եւ անդամների համար։ Բարչությունը հարմարացած ձեզի գնահատականի հիշատակները կխնդրեմ հասնենք ձեզ եւ խոստանում եմ, որ կարծես այս ծանից հետո նման ֆորումներ շատ պիտի ունենանք ձեզ բոլորի համար։ Շնորհակալ եմ։ This is awarded to Rafi Hamparian in appreciation for your support and contribution as a panelist of the Homenetmen Glendale Ararat Chapter Family Forum. Thank you, Rafi. This certificate of recognition is awarded to Ardashes Ardi Kasahya. Karo Ghazarian. Everybody told me Garo's story will touch you. I could have never imagined how it did. You're amazing. Vikrant Hobadzikian. I hope I said it right this time.
Հարկելի հերուստադիտողներ, գողքից կանգնած է քույր Արմինե Աբրահամյանը, որ Արարատ մասնաճյուղի դարիներով սկաուտ եղած է եւ հիմա էլ ծնող, ճիշտ չեմ։ Քույր Արմինե, ինչպես կդակ այսօրվա ցերնարգը եւ ինչպես կարժեվորեք իբրև ծնող, մանավանդ որ դուք ծեր մանկությունը Արարատ եղած եք, բայց Բարսկաստանի մեջ։ Դարբերությունը գնացնել եւ այսօրվա ցերնարգը ինչպես կարժեվորեք։ Գնահատում եմ իրապես կազմակերպողներին եւ ցավում եմ, որ ինչու այսպես ծրագիրներ ավելի շատ տեղի չեն ունենում այս գաղութում։ Մենք մեծ մաս մեր ծնողները եկած են ուրիշ գաղութներից եւ մենք ուրիշ ունեցել ենք տարբեր փորձառություններ եւ տարբեր երկրներում, մշակույթներում եւ հիմա աշխատում ենք այստեղում, այս երկրում, այս ազատության մեջ մեր ընտանիքը մեծացնենք, մեր երեխաներին մեծացնենք ճիշտ հայեցողությամբ, ճիշտ դաստիարակությամբ եւ իսկապես հայկական ոգով։ Եվ հետաքրքիր է լսել ինչպես մեր panel-ի վրայի խոսողներից մեքանիսը եկած են ուրիշ, եղած են Ամերիկայի գաղութում մեծացած անձեր եւ ինչպես իրենց հայկականությունը պահել են, ինձ համար շատ հետաքրքիր եւ շատ գնահատելի է։ Եվ ինչպես ենք կարող որպես ծնող մենք մեծացնենք մեր երեխաներին ճիշտ հայեցողությամբ, ճիշտ դաստիարակությամբ։ Homenetmen-ը ես միշտ եղել եմ, Homenetmen չէ, Արարատ կազմակերպություն անդամ եմ եղել Պարսկաստանում եւ անցել եմ այդ տառապանքներից, որ հեղափոխությունից հետո ինչպես են աշխատել կազմակերպությունները, դպրոցները, հայկականությունը վերջ տալ։ Երևի դա էլ մեծև ցեղասպանություն էր, չհաջողեցին, հիմա շատ ավելի հանգիստ են, բայց այդ պատճառով մենք թողանք դուրս եկանք։ Եվ հիմա այս երկրում այս ազատությունը մեր երեխաներին դրված է եւ ուզում եմ որ իմ զավակս գնահատի այդ ազատությունը։ Շատ գնահատելի, շատ հաջող ծրագիր է, շատ լավ։ Շատ բարի, մենք ալ վարձքենիտ կդարի պրև ծնող, որտև գիրագի օրը միակ օրն է ծնող հիմե զավգին էդ անցնելու և այսօր հոս եկակ, շատ կքնահանենք և նաև ծեր բոլոր աշխատանքները, հաջողություն կմաղթենք ծեր աշխատանքները։ Նմանապես ձեզի, ձեր դժվար աշխատանքի մեջ, Homenetmen-ի ղեկավարման աշխատանքներում, շնորհակալություն։ Հարկելի հերուստադիտողներ, այսպիսով վեճ կգտնե մեր այսօրվա ցերնարգը, զրույց դասախոսությունը։ Կմաղթեմ ցեզի հաջողություններով եւ բարիքներով լեցուն շաբաթը մենք դարձյալ կտեսնվենք։ Ցտեսություն։